Dakiika ziri 3 zokka ezakayita ku ssaawa emu wano mu ggwanga erya Bungereza, kitegeeza nti Uganda dakiika ziri 3 ezakayita ku ssaawa 4. Good evening and welcome to Gyako-Obucu episode 341. Tonight's discussion is for every Ugandan who has ever cast a vote in hope and been met with silence. Not only that, betrayal or manipulation. We are now in the political aftermath of Uganda's 2026 general election. But instead of clarity, we find confusion. Instead of leadership, we find contradiction. The people who championed slogans like Kanonye, Kalonde, Kakume, Era Kabanje are now asking, what next? We dissect why opposition politics in Uganda remains stuck in a reverse, and why it's time for citizens to stop looking for saviors and start demanding structures. This is not about individuals, it's about your future, and your voice is needed now more than ever. Tell a friend to tell a friend that Chimbugo Live is live. Welcome aboard. Over 85% of Ugandans supported the federal system of governance. Ekintu kyokka ekigenda okututaasa bannayuganda ye Federo. Museveni oba muhoozi tewali asobola kubeera mu buyinza. Museveni yennyini Museveni ayagala kutta era kye namugambye wano timwagala okutta famire yange. Nabwo kityo nkugamba nti abagezi tuli bangi nnyo, tubulako atukuŋŋaanyiza awamu kulw'eggwanga Uganda okusobola okusituka n'okuba nti limirirawo ku lwalyo mu ntegeera. If you hear a Muganda talk Fenga Baganda, you know he's an enemy of Baganda. Number one, we shall crush those enemies as we have done in the past. Fenga Baganda. Abateekawo embeera mu bugenderevu okutujja ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala. Wano wokka mu Buganda amateeka gonna gagoba ku ttaka, wano we ganyigiriza. Awalala ebweru wanatwe ebintu bitambula bulala. Wakulina akataka mu Buganda eyitiridde nnyo okukyogebwa ku byayo, ate ne bagikwata ku nsoloboto. Toyogera. Wewe sirina njakusoma sirina bani tutemere yange bani koze shirala cash. So if we could be and this slows down the pace because we must have cash to pay. Police has a right to shoot you and kill you, and you'll die for jail for not doing it at your own risk. Ogu mwana kejanga group ya chagwali njero ninja kujimaraho. You just wait. Awakanyonkorra hansi. Yimu mukaruko egura oye. Awakanyonkorra hansi. Ayagala kukola ki? Si kusaawo mutabani we obwo si bwakabaka tutuusizza kuwa president emirundi kati 7. Kale twongera okwaniriza gwe yenna amaze okubanga otwegattako, tukakasa omaze okusharinga programu eno ne banno, era tugenda kuyita mu bwangu ddala okulabika nga tutegeera bino bye tulowooza nti bikulu olunaku olwaleero. Twabatereddeyo omutwe okugamba nti Ugandans left in the middle of nowhere. Ombala ne gugamba nti cry my beloved country. After God, fear politicians. Slogans are of no political value but mere
empty words and the manipulations. Ebadde njogera era slogan ya NUP mu campaign zonna nti kanoonye, kalonde, kakuume era kabanje. 4Ks oba 4K mu lulimi Oluganda bw'oba okiagadde ogiyita K. Amazima gabeewo. Abaana naddala ba foot soldiers bakoze omulimu omunene okunoonya akalulu, okulonda era n'okukakuuma. Then after the official declaration of victory of Museveni against their NUP candidate, many Ugandans, especially those in opposition, eagerly wait for the next. What to do from their principal, Robert Kyagulanyi Ssentamu. The 3Ks are done. Then, how about the 4th K? Ebisatu abantu babikoze. Kati tukabanje tutya? Ye question oba kyekibuuzo ekiri ku mimwa gy'Abannayuganda. Kyannaku nnyo nti ate omuntu Bannayuganda gwe bandisuubidde okubakulemberamu okubanja their victory yavuddeyo n'ategeeza nti tagenda mu kkooti kuwakanya bivudde oba byavudde mu kulonda kubanga kkooti za Uganda mpambe abaffe. Gwe wennyini bulijjo ovaayo n'okyogera lunye nti Uganda mpambe oba Uganda Museveni yagiwamba. Otyo kakati ensi eyawambibwa gw'olowooza byabakama teyawambibwamu kubanga ogambye ne kkooti mpambe. Kakati byabakama tunenya waaki? Oba Museveni yawambako bano abalala n'aleka byabakama? Yavuddeyo ku BBC bwe yabadde mu interview ng'asinzira gy'agamba gye yeekwese. Simanyi oba BBC weekutuukirako intelligence y'ensi ennamba esobola obuta kutuukako singa eba eyagadde. He said, I won't challenge Thursday's election results in court because Uganda's courts are captured. Mutuufu bw'ayogera bw'atyo. Naye ekibuuzo kiri nti, is it news in Uganda? Besigye azze yeesimbawo ku Museveni. Era nga court petition zonna zigwa butaka. N'amama Mbabazi yagezaako. Kale ye at least ne bamuwa reforms oba court nekkiriza ebyo byeyemulugunyaako mu kulonda bitereezebwe mu kawaayiro k'okulonda mu constitution oba mu mateeka ga electoral commission. Ezo nazo Kyagulanyi kyamulema okuggusa. Ne banne ne bavaayo ke mabegaawo ng'okulonda tekunnaba bakayisa road map nti bannange tulemere ku nongoosereza zino reforms. Yagamba nti abo aboogera ku reforms bakolera Museveni. Kati munnaffe Kyagulanyi last term wawadaawadako naye era tewali petition n'emu mu court yabaako kyavaayo wagijjayo bukulokolo wagisitulayo bukolokolo n'ogikwasa abantu. Now
Can Bobi Wine convince us that he did not know that this would happen? Kyeyabadde agamba BBC. Lwasoose okulaba nga courts ziri captured. Oba abadde akimanyi. Kati nina ebibuuzo bye bibiri byokka olwaleero. Ekisooka, lwaki yasalawo okwesimbawo ng'akimanyi nti ne bw'aneekubira enduulu mu kkooti tajja kuyambibwa? If he knew that the courts are captured, then ayagala bannayuganda bakabanje batya. Besides, I see a contradiction in his statement. Abalabye obulungi interview eyo. Yagambye nti tajja kuwaaba mu courts kubanga courts mpambe. Naye ate n'akubiriza nnyo bannayuganda bakozese kyonna ekikkirizibwa mu mateeka okukuuma demokolasiya waabwe. Here I wonder, are we talking about democracy, or the case in point is demanding the victory? Ugandans have exercised their democratic rights by voting their leaders. Era tugamba nti bannayuganda balonze ggwe. Era this calls for challenge of the election results through legal means whatsoever. Kati munnaffe mpozi ng'ogamba nti obululu bwe wafunye bwebwo obwalangiriddwa. Then if that is the case, come out and concede the defeat. Naye if that is not the case, then the legal means possible should not be taken by Ugandans alone, but by you included. Tosobola kugamba bantu nti togenda kuwakanya bivudde mu kulonda kubanga courts za Uganda mpambe. Ate n'obakubiriza okukozesa enkola eziri mu mateeka okukuuma demokolasiya waabwe. Ndowooza nti ekisoboka bannayuganda wandibadde obakoowoola okukozesa kyonna ekiri mu mateeka okubanja obuwanguzi bwabwe, wabula si kukuuma demokolasiya. Mpozi nga statement yakusimattuse. Bino ebintu bibiri bya njawulo. Era si bye bisuubiddwa mu muntu abantu gwe bataddemu obwesige nga ggwe. It sounds queer okulaba nti ogamba togenda kuwaaba ate n'ogamba abalala bakozese legal means. Kati legal means ki ze tulina okukozesa? Munnayuganda ali eri ekyannamukaaka eyakuwadde akaluluke mumusa nappereketya n'akakuuma legal means ki zoyagala akozese? Nsuubira the legal means should be court petitions. Kyokka you are saying you are not going to courts. What legal means can we as Ugandans use right now? You know, I once told you that the political career of Bobi Wine won't last the tenure of that of Besigye. Hope you remember. Ugandans have loved Bobi. We have loved Bobi. But he has nothing to add. Amazima gakkirizibwe talina kiddako.
bali abamuwandikira script always ebeere ekoma ku voting day n'addayo buto era bw'obalaabalamu kati okwekkaanya ebyaliwo luli era bye biriwo ekyawukanamu nti luli baagamba agenze ku mirimu mitongole ne ntwebuuza wano nti nga n'okulayira tekunnabeerawo omuntu asobola okufuluma ensi ng'agenda kudda kati emirimu emitongole yagenzeeyo nga Bobi Wine nga candidate oba nga president w'ensi. Ebibuuzo ebyo video gye ziri wano muddeyo mujja kubiraba nga mbyebuuza ebyatuviirako akasandali wano nakati baatidde kwogera kya mirimu mitongole ne baagamba nti bo teboogera nti bamuwambye ye n'avaayo n'agamba nti ndi mu kifo nti nze natolose neekwese naye famire yange mpambe mpozi n'ekyawukanako nti luli baasibiramu omwana omuto kati baasibiddemu mukulu munnamawulire w'endowooza ye Bugandani erinnya liri awo mbu yalimu kati yalimu ne maama Suubi ne maama Solo kibi nnyo okugamba bannayuganda Bobi Wine abakutaddemu obwesige nti bakozese legal means kyokka nga gwe courts ozeesambi obeera obayiye mu Luweera nga luli kyewakolera ddala. It is the same thing that happened in 2021. Ekisinga okuluma kiri nti when his relevance to politics of Ugandans ends, having been used, he will be dumped, and Ugandans may not forgiven him for his manipulations. No wonder n'obuwagizi bugenda bukendeera. But all these come olw'okulema okuwuliriza. We needed to go back to the drawing board after 2021 elections. Tuteeketeeke bupya nga tujja ne another political system to counteract the unitary system. Kyalema kati watugamba tukabanje. How? By use of which legal means? Ugandans, let us not be fooled by politicians. Bobi either concede the defeat, or if you know you won the elections and that they were free and fair, then appeal. Challenging election results is not the only way. Elections are a process. There is also room to challenge the entire electoral process. Why do you look at the results alone? Was the process free and fair? During the campaign period, were you accorded a conducive platform? How were your agents treated? Kwegamba ebintu bingi. Kubanga elections are a process, not an event, as he wants us to believe. Tutegeera. Era nsaba bannayuganda tutegeere era tumanye nti eggwanga lye tulimu lyabatujju. Ekisobola okututaasa kyokka
yenkole ya Federo. Newunya nnyo ddala engeri Munnayuganda jakkirizaamu nti nga Bobi awangudde akalulu, Muhoozi asobola okumuwa amagye gamukuume era gamuwerekere mpaka mu State House. Baatuloga. Mbuuza, Bannayuganda tuli baloge? Nsuubira tulina okwogera eddoboozi limu nti twagala Federo. Era tutandike okubanja structures ezo nga tetuzibanja mulala wabula ffeffe kennyini. Ennaku si nnyingi wano nga mbagambye abajjukira programu eyasembayo gye nakola ku kanoonye kalonde kakuume kabanje. Nabagamba nti ne petition mu court tejja kulabikayo this time round. Munoonye video eyo gye nakola nga 14 guno omwezi mwe tuli ngenkeera ku londo. Nakibagamba nti petition ku luno eyinza obutalabikako. Luli nno yajja neevaayo buvi naye kati n'okuyingunyayo tegenda kuwunyayo. Kati Ugandans are returning to their daily duties and life is stabilizing to normal. Mugende mulabe ekiri mu kibuga. Bannayuganda bajja kuba baakamalaate okukkakkana ku mirimu era nga bakkiriza embeera nti tebakyalina mununuzi. Kabagumire embeera eyo ate ba politicians bano bafubutukeyo n'ekintu ekirala ekibakyankalanya Bannayuganda okubazza mu politics. Kyekizibu bannange kye twajjirwa n'agasajja ganaga ag'opposition. Kati awo Bobi akomewo mu mawulire for some time nga narrative nduke ng'omukeeka naye nga relevance gyerina ku elections ntono nnyo obanga tewali. Yes, olwo ab'opposition abanaabeera batandise n'okukwata omusimbi gwabwe mu parliament bamutembeete okutuuka mu 231 era ddemu yeesimbewo. Ugandans, we need to wake up. The unitary government is not taking us anywhere as a country. This is how it has been since time immemorial. Kambabulire, we need to change the system of governance. Ekitali ekyo tugenda kusigala nga tunaaba kwayoza. Politicians stole your future, you can get it back. Kikuta obudde kiributa n'akagombe k'enkomerero katandise okuvuga. Mukama abakuume. Nze Kimbugwe. Over 85% of Ugandans supported the federal system of governance. Ekintu kyokka ekigenda okututaasa Bannayuganda ye Federo. Museveni oba Muhoozi tewali asobola kubeera mu buyi. Ni Museveni yennyini. Museveni ayagala kutta. Era kye namugambye wano timwagala okutta famire yange. Nabwo kityo okugamba nti abagezi tuli bangi nnyo tubulako atukuŋŋaanyiza awamu
ku lw'eggwanga Uganda okusobola okusituka n'okuba nti limirirawo ku lwalyo mu ntegeera. If you hear a Muganda talk Fenga Baganda, you know he's an enemy of Baganda. Number one, we shall crush those enemies as we have done in the past. Fenga Baganda. Abateekawo embeera mu bugenderevu okutujja ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala. Wano wokka mu Buganda amateeka gonna gagoba ku ttaka wano we ganyigiriza. Awalala ebweru wanatwe ebintu bitambula bulala. Wakwina akataka mu Buganda eyitiridde nnyo okukyogebwa ku byayo ate ne bagikwata ku nsoloboto. Toyogera. Wewe sirina nze kusoma sirina bandi tutemere yange bandikoze ekirala. Cash. So if they could be, and this slows down the pace because we must have cash to pay. Police has a right to shoot you and kill you and you'll die for jail for not doing it at your own risk. Ugu mwana kejanga mbele. Group ya chakula yenye tero ninja kujimaraho. You just wait. Awakanyonkorra hansi. Yumu mwikaruko yegura oye. Awakanyonkorra hansi. Ayagala kukola ki sikusaawo mutabani we obwo si bwakabaka tukusizza kuwa president emirundi kati musanvu